హాయ్. హలో. అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం డేట్ టైమ్‌తో ఎలా వర్క్ చేస్తాం షీ షాప్‌లో అనేది కంప్లీట్‌గా ఇన్ డీటెయిల్‌గా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెప్ బై స్టెప్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా వెళ్దాం. డేట్ టైమ్ డెఫినిషన్స్ దాని జోలికి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు. డైరెక్ట్‌గా ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దాం. డేట్ టైమ్ ఈక్వల్స్ డేట్ టైమ్ జస్ట్ నేను ఈ క్లాస్ కాంప్లెక్స్‌ని క్రియేట్ చేస్తాను. రైట్. కన్సోల్ డాట్ రైట్‌లైన్. డేట్ టైమ్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానో అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డేట్ టైమ్‌కి మనకి ఏం గెట్ చేసుకుంటాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి మనకి ఇక్కడ డేట్ టైమ్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డేట్ టైమ్ స్టార్టింగ్ లైక్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ మినిమమ్ వాల్యూ. డేట్ టైమ్ యొక్క మినిమమ్ వాల్యూ అంటున్నది. రైట్? ఈ వాల్యూని మనం కట్ చేసుకుందాం. సపోజ్ సేమ్ ఇదే డేట్ టైమ్ మినిమమ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు డేట్ టైమ్ డాట్ మినిమమ్ వాల్యూ. మినిమమ్ డేట్ టైమ్ మినిమమ్ వాల్యూ. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మాక్సిమం వాల్యూ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్స్ ఇది మినిమం వాల్యూ అండ్ ఇది వచ్చేసి మాక్సిమం వాల్యూ. అండ్ అలానే కరెంట్ డేట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాం. రైట్? ప్రెసెంట్ డేట్ టైమ్ డాట్ నౌ. రైట్? ప్రెసెంట్ డేట్ కరెంట్ డేట్ అండ్ విత్ టైమ్ స్టాంప్. రైట్? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే డేట్ టైమ్‌కి మనం నల్ వాల్యూని అసైన్ చేయొచ్చా? డేట్ టైమ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇది. క్లియర్‌గా మనకు అర్థం అవటానికి ఇది డేట్ టైమ్. నల్ వాల్యూని మనం అసైన్ చేయొచ్చు. క్లియర్? డేట్‌కి. And in the same way, ఈరోజు వీక్ ఏ వీక్ అంటే మండేనా, ట్యూస్డేనా, థర్స్‌డేనా ఇలా మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. dt డాట్ డేట్ టైమ్. dt డాట్ డే ఆఫ్ వీక్. రైట్? అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డే ఆఫ్ ఇయర్. ఇక్కడ చూడండి డే ఆఫ్ వీక్ అండ్ డే ఆఫ్ ఇయర్. డే ఆఫ్ ఇయర్. సో డే ఆఫ్ వీక్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి డే మండే అంటే 338 అంటే ఈ రోజు యాక్చువల్‌గా ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్నో డే అనేది మనకి ఇక్కడ రైట్? 338 యాక్చువల్‌గా మనకి 365 డేస్ ఉంటాయి కదా! 365 డేస్‌లో ఈరోజు ఈ ఇయర్ మొత్తం మీద ఈరోజు అనేది
ఎన్నో నంబర్, రైట్? ఎన్నో నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మనం లోకల్ టైంతో వర్క్ చేస్తున్నామా లేదంటే సమ్ ఇంటర్నేషనల్ టైం, లైక్ దట్ మీన్స్ యూటీసీ. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అది కైండ్ ఆఫ్ టైం ఏంటనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో డాట్ రైట్ లైన్ dt1 dot time. In the same way, dt2 dot time. So first one, date time dot now. It's a local. The second one, UTC. So UTC means universal time coordinates. Universal time coordinates. So ఆ టైంని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూద్దాం. చూడండి, మార్నింగ్ 7:19 యూటీసీ టైమింగ్. క్లియర్? యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేసి టైం చూడండి 12:49 PM, రైట్? సో ఇది యూనివర్సల్ టైం కోఆర్డినేట్స్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ యూనివర్సల్ టైం ఉంది కదా, అండ్ మనం ఇక్కడ లోకల్ టైంలో ఉన్నాం, అండ్ యూనివర్సల్ టైం అనేది ఉంది. సో దీన్ని కన్వర్ట్ చేయటం అంటే లోకల్ టైంని యూనివర్సల్ టైంలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, అండ్ అలానే యూనివర్సల్ టైంని లోకల్ టైంలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లోకల్ టైంని టు యూనివర్సల్ టైం, రైట్? టు యూనివర్సల్ టైం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ dt2 డాట్ టు లోకల్ టైం. సో మెథడ్స్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న టైంని 7 లైక్ 12:50 AM అనేది లోకల్ టైం, దీన్ని యూనివర్సల్ టైంలోకి కన్వర్ట్ చేసాం. అండ్ సెకండ్ వన్ dt2 అనేది యూనివర్సల్ టైం కోఆర్డినేట్. సో ఇది వచ్చేసి మనం లోకల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ దాన్ని వచ్చేసి మనం యూటీసీలో కన్వర్ట్ చేసాం, సెకండ్ వచ్చేసి మనం వైస్ వర్సా, లైక్ లోకల్ని యూటీసీలో కన్వర్ట్ చేసాం, యూటీసీని లోకల్ని కన్వర్ట్ చేసాం, రైట్? సో కన్వర్షన్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాం, రైట్? అండ్ సపోజ్ DateTime DateTime, రైట్? సో వీటికి డేస్ యాడ్ చేయాలి, అవర్స్ యాడ్ చేయాలి, మినిట్స్, మిల్లీ సెకండ్స్, లేదంటే ఇయర్స్, మంత్స్ ఇలా యాడ్ చేయాలి అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం? సో gt డాట్ యాడ్ డేస్, డేస్ 2 డేస్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను నేను, రైట్? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాడ్ అవర్స్, 3 అవర్స్ యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ యాడ్ మినిట్స్, రైట్? సో మినిట్స్ వచ్చేసి ఒక 30 మినిట్స్ అన్నాం. యాడ్ మిల్లీ సెకండ్స్. సో మిల్లీ సెకండ్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ 1. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రైట్, మిల్లీ సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత యాడ్ ఇయర్స్. సో ఇయర్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో యాడ్ ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ యాడ్ చేద్దాం, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే యాడ్ మంత్స్. ఇంకా 3 మంత్స్ యాడ్ చేద్దాం. డేస్,
అవర్స్, ఇది మినిట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మిల్లీ సెకండ్స్ యాడ్ చేద్దాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్స్. నెక్స్ట్ మంత్స్. సార్ సార్ అంటే చూడండి. ఓకే, డేట్స్ వచ్చింది, బట్ బేసిక్గా కరెంట్ డేట్ కూడా మనం డిస్ప్లే చేద్దాం. సో కరెంట్ డేట్ తర్వాత ఏం చేసాం మనం, డేస్ యాడ్ చేసాం 2 days. సో ఈరోజు 4th కదా, 5th 6th. నెక్స్ట్ అవర్స్ యాడ్ చేసాం. అవర్స్ 3 hours. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 12:54 కదా, 3:54. అండ్ మినిట్స్ యాడ్ చేసాం. మినిట్స్ 30 minutes యాడ్ చేసాం. సో 12:54 అంటే 30 minutes, 12:24. నెక్స్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్. మిల్లీ సెకండ్స్ 12:4, 12:54, 38. దట్ మీన్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి 1 millisecond ఇక్కడ. రైట్, 1000 అంటే మనకి 1 second కిందకి వస్తుంది. రైట్, 1000 milliseconds ఈక్వల్స్ టు 1 second. Right, 37, 38. And add 5 years. So 2028. Next, add months, 3 months. So 3 months add cheste 24 third month. Right? So ఇలా ఈ డేట్ మీద అంటే ప్రెసెంట్ డేట్ మీద యాడ్ ఫంక్షన్స్ అనేది రిలేట్ చేస్తాం. సో యాడ్ చూసాం కదా, మరి రిమూవ్ కూడా చూద్దాం. రైట్. సో నేను ఇక్కడ 2 months ప్రీవియస్ చూడాలి. అలానే 3 months 3 hours, అలాగే ఒక ప్రతిదీ ఇయర్స్ అండ్ మంత్స్. సో చూడండి ఇప్పుడు ఇది కరెంట్ డేట్. సో డేస్, సో డేస్ 2 days and 2 hours, I mean 3 hours before, and add minutes 30 minutes, and అలానే milliseconds, and next 5 years back, and months 3 months back. Clear? సో ఇలా మేనేజ్ చేస్తాం. అండ్ దీనిలో మనకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి టైం స్పాన్. రైట్, టైం స్పాన్. సో టైం స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు, సో టైం స్పాన్ డేట్ పార్ట్స్. సో మనం ఇక్కడ ఎన్ని డేస్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో 3 days 5 hours 20 minutes 35 seconds milliseconds. It's not compare, it's a plus. Let me explain that. Clear? సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ టైం స్పాన్ ని మనం డిక్లేర్ చేసిన డేట్ ఏదైతే ఉందో దానిలోకి యాడ్ చేద్దాం. రైట్. సో కరెంట్ డేట్ కి ఎవరు వచ్చింది చెక్ చేద్దాం.
సో మిల్లీ సెకండ్స్ రిమూవ్ చేసాం. సో వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఏం చేసాం, 3 days యాడ్ చేసాం, 5 hours 20 minutes 35 seconds. సో ప్రెసెంట్ 4th 3 days యాడ్ చేసాం అండ్ టైం 5 hours యాడ్ చేసాం. సో కరెంట్ 1:04. సో 20 minutes యాడ్ చేసాం, రైట్? సో 35 present seconds, like based on these seconds, right? Minutes, right? Hours, minutes, and seconds. Sorry, right? 35 seconds. సేమ్ ఇలానే మనం సబ్ట్రాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు, రైట్? సబ్ట్రాక్ట్, డేట్స్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సి, ఇది date 1 అని తీసుకున్నాం, రైట్? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే date 2. ఫస్ట్ డేట్ వచ్చేసి నార్మల్గా కరెంట్ టైం తీసుకున్నాం అండ్ సెకండ్ డేట్ వచ్చేసి యూటీసీ తీసుకున్నాం, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లోకల్ టైం మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో దీని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ యూటీసీ టైం రిమూవ్ చేద్దాం. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో 5 hours 29 minutes అంటే 5.5 hours డిఫరెన్స్ ఉంది మనకి, రైట్? యాక్చువల్గా యూనివర్సల్ టైంకి మనకి 5.5 hours అప్రాక్సిమేట్గా డిఫరెన్స్ ఉంది, రైట్? అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే టైమ్ స్పాన్, సో టైమ్ స్పాన్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఈ టైమ్ స్పాన్ని మనం ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో టైమ్ స్పాన్ equals to, so time span dot last one delta. So 3 days 5 hours 20 seconds 20 minutes some 30 seconds and 35 seconds. Clear? So dt1 dot subtract that times time. So చూడండి డిఫరెన్స్. యాక్చువల్గా ఈరోజు 4th కదా, సో 3 days బిఫోర్ టైం. క్లియర్? అండ్ సేమ్ కరెంట్ డేట్ నుంచి మనం అవర్స్, మినిట్స్, అలానే సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్ సపరేట్గా చూడాలనుకున్నాం అనుకోండి. లైక్ యూనివర్సల్ టైం ఉంది, మన టైం ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంది, ఎన్ని మినిట్స్ ఉంది, రైట్? ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంది. సో ఇలా మనం చెక్ చేయాలనుకున్నాం. సో ఇలాంటి కేసులో ఎలా చూస్తామో చూద్దాం. సో డ్యూరేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత డ్యూరేషన్ ఉందనేది చెక్ చేద్దాం. సో dt1 డాట్ సబ్ట్రాక్ట్ dt2. సో ఈ డ్యూరేషన్లో మనకి మొత్తం టోటల్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మొత్తం ఎంత డ్యూరేషన్ చూద్దాం. డేస్, ఎన్ని డేస్ డిఫరెన్స్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్. సో ఫస్ట్ డ్యూరేషన్ డాట్ days, next hours, next minutes, next seconds, next millisecond. సో ఎంత డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం. సో యాక్చువల్గా 5 days 5 hours 29 minutes 59 seconds డిఫరెన్స్. సో డేస్, ఫస్ట్ డేస్. సో డేస్ అయితే ఏం లేదు, సేమ్ డేలోనే ఉన్నాం. సో 5 hours 29 minutes 59 seconds 999 milliseconds. ఇంత డిఫరెన్స్లో ఉంది యూనివర్సల్ టైం నుంచి. క్లియర్?
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంపేర్ చూద్దాం. కంపేర్. సో 2 డేట్స్‌ని మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే సపోజ్ డేట్ 1, డేట్ 2 2 డేట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సపోజ్ డేట్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ డేట్ 2 అయితే మనకి రిటర్న్ 1 అని వస్తుంది. అంటే గ్రేటర్ థాన్ అయితే. అదే డేట్ 1 లెస్ థాన్ అనుకోండి -1 వస్తది. 2 ఈక్వల్ అయితే 0 అనేది వస్తది. 2 ఈక్వల్ అయితే 0 అని వస్తది. సో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. సో డేట్ టైమ్ 1. సో డేట్ టైమ్ డాట్ నౌ. నెక్స్ట్ వన్ టైమ్ స్పాన్ తీసుకుందాం. సో టైమ్ స్పాన్ డాట్ పాస్. సో ఇక్కడ మనం టైమ్ మనం యాడ్ చేసుకుందాం. 3 డేస్, 5 అవర్స్, 25 మినిట్స్ సంథింగ్. సో వీటి డిఫరెన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేట్ ఇంకొకటి తీసుకున్నాం. డేట్ 2 ఈక్వల్స్ టు ఈ డేట్ 1కి యాడ్ చేద్దాం టైమ్ స్టాంప్‌ని. టైమ్ స్పాన్ సారీ. రైట్? సో యాక్చువల్‌గా డీటీ 1లో ఏముందంటే డేట్ 1 ఐ మీన్ దట్ ప్రెజెంట్ డేట్. డీటీ 2లో ఏముందంటే మనకి 3 డేస్, 5 అవర్స్, 25 మినిట్స్ అనేది మనకిక్కడ యాడ్ చేసి ఉంది. ఐ మీన్ రైట్? సో ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేద్దాం. సో వేర్ C1 సో ఫస్ట్ కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. డేట్ టైమ్ డాట్ డేట్ టైమ్ డాట్ కంపేర్ date time and date, right? So console dot write line C1. And in the same way, C2, GT2, GT1 అని తీసుకున్నాం. రైట్? ఈ రెండింటిని కంపారిజన్. C2ని నెక్స్ట్ వన్ ఏదైనా డేట్‌ని రెండిటిని ఈక్వల్ చేసి చూద్దాం. C3. C1 వాల్యూ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ C2 వాల్యూ ఇది. అండ్ C3 వాల్యూ రైట్? సో ఈ డేట్స్‌ని కంపారిజన్ చేసి చూద్దాం. సో చూడండి ఫస్ట్ -1 ఇది లెస్ దాన్ అండ్ C2 1 అంటే పెద్దది. D2 అనేది పెద్దది. సో D1 అనేది తక్కువ వాల్యూ కాబట్టి -1 వచ్చింది. C3లో చూడండి ఈ 2 ఈక్వల్. డి DT1, D2 అంటే సేమ్ డేటా కాబట్టి 2 ఈక్వల్ కాబట్టి ఓకే. క్లియర్? అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డేట్‌ని స్ట్రింగ్‌లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. డేట్‌ని స్ట్రింగ్‌లోకి కన్వర్షన్ చేయటం. సో స్ట్రింగ్‌లో కన్వర్ట్ చేయటం అంటే యాస్ యూజువల్ మనకు తెలిసిందే. డాట్ టు స్ట్రింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రైట్? డేట్‌ని స్ట్రింగ్‌లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చింది డేట్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ పైన స్ట్రింగ్‌లో కన్వర్ట్ అయింది మనకి. రైట్? రైట్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్‌లో వచ్చేసి మనకి ఫార్మాటింగ్. డేట్ ఫార్మాటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఫార్మాట్స్ తీసుకున్నప్పుడు లైక్ మనం డేటాబేస్ వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. రైట్? అంటే మనం ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ ఇస్తాం. అది సేవ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తీసుకోదు. ఒక్కొక్కసారి డేట్‌నేమో మంత్‌లో తీసుకుంటది. మంత్‌నేమో డేట్‌లోకి తీసుకుంటది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం రియల్ టైమ్‌లో ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్? సో ఈ ఫార్మాట్స్ అన్ని చూద్దాం. సో DT1 డాట్ టు స్ట్రింగ్
ఇక్కడ నాకు డే ఫార్మాట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి షార్ట్ డేట్ వస్తుంది అనమాట. క్లియర్? షార్ట్ డేట్. అండ్ సో క్యాపిటల్ డే ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది లాంగ్ డేట్ వస్తుంది. రైట్? అండ్ the meanwhile t means short time. In the meanwhile, capital T, that means long time. Right? Long time అని వస్తుంది. అండ్ సేమ్ ఇదే. సపోజ్ ఇక్కడ ఓ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో రౌండ్ రిలేటెడ్ టైం. సో ఓ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ISO 8601 ఫార్మాట్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే డేట్ టైంతో పాటు టైమ్ జోన్ ఆఫ్సెట్ కూడా మనకి ఇక్కడ దీనిలో యాడ్ చేసుకుంటుంది. టైమ్ జోన్ ఆఫ్సెట్ కూడా దీనిలో తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్. సో ఫుల్ షార్ట్ డేట్ టైం. And in the same way, capital M. So full long date time. Next, in the same way, general short date time. And capital G, general long date time. Right. So capital M and month and day. So ఇలా వస్తుంది. June 15th. ఇలా. Clear. And in case double M. So month వస్తుంది అంటే 06. Right? And triple M. Month. That means June. అంటే 3 letters వస్తాయి. June. అదే 4 M's ఇచ్చాం. సో ఫుల్ నేమ్ అనేది వస్తుంది. ఫుల్ నేమ్ అంటే ఫిబ్రవరి మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనకి. రైట్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఆర్ అంటాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి RFC 1123 డేట్ ఫార్మాట్ వస్తుంది మనకి. రైట్. అండ్ ది సేమ్ వే ఎస్ సార్టబుల్ డేట్ అండ్ టైం. సార్టబుల్ డేట్ అండ్ టైం. అండ్ సో 12 hours క్లాక్ వస్తుంది. అదే క్యాపిటల్ H. 24 hours క్లాక్ అనేది వస్తుంది. రైట్. అండ్ in the same way, universal sortable date time and capital U, universal full date time. Right. So year, month, year, and double Y. So year, last 2 digits. So capital Y, that means here 3 to 4. Right? 2009 ఇలా ఇయర్ డేట్ అని వస్తుంది. సో ఒకసారి ఇవన్నీ రన్ చేద్దాం వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ స్మాల్ డే, లైక్ స్మాల్ డే ఇచ్చాం. సో అట్ నుంచి ఏంటంటే జస్ట్ షార్ట్ డేట్ అండ్ ఇది లాంగ్ డేట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ జస్ట్ టైం, ఇది లాంగ్ టైమ్. రైట్. ఇది షార్ట్ టైం, ఇది లాంగ్ టైం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓ. సో మనం చెప్పుకున్నాం ISO 8601 ఫార్మాట్ అని. నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ అంటే ఫుల్ షార్ట్ డేట్ అన్నాం. సో ఫుల్ షార్ట్ డేట్ దట్ మీన్స్ ఓన్లీ జస్ట్ మినిట్, అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి ఫుల్ లాంగ్ డేట్. రైట్. సో లాంగ్ డేట్ ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ జనరల్ షార్ట్ డేట్ అంటే జనరల్ లాంగ్ డేట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ మంత్. నెక్స్ట్ మంత్ ఏ ఫార్మాట్ ఐ మీన్ నంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ MMM, that means 3 letters. And MMM, double letter, 4M, double M, double M. So December. And next one, R. So R ఇచ్చినప్పుడు RFC 1123 format. Right? GMT. GMT అంటే Greenwich Mean Time. And next one is short, sortable date time. Right. And next one, ఇది hours. And ఇది 24 hours. So 12 hours and 24 hours. And next, ఇది వచ్చేసి మనకి universal sortable date. And ఇది universal sortable date with long.
ఫుల్ డేట్ టైం. ఇది షార్ట్ అండ్ ఇది లాంగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్. సో ఇయర్ అని వచ్చింది. ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి లాస్ట్లో. చూడండి, ఫస్ట్ వై అంటే స్మాల్ వై December 23, స్మాల్ డబుల్ వై లాస్ట్ 2 digits, ట్రిపుల్ వై ఇయర్, కంప్లీట్ ఇయర్ వచ్చింది. క్లియర్. అండ్ అలానే యూటీసీ ఆఫ్ సెట్ గెట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఆఫ్ సెట్ వాల్యూస్ సేమ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ DTO డాట్ టు స్ట్రింగ్ జెడ్ యూస్ చేస్తాం. సో UTC hours offset. In the same way, UTC hours and minutes offset. సో సెడ్ అంటే ఓన్లీ మనకి అవర్స్ వస్తుంది, ట్రిపుల్ సెడ్ ఇస్తే మినిట్స్ ఆఫ్సెట్ వస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం డేట్ టైం ఏదైతే డేట్ టైం ఉందో వాటిని కస్టమైజేషన్ ఎలా చేస్తామంటే మనకున్న డేట్ టైం వస్తుంది మనకి. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫార్మాట్స్ ఎన్ని ఫార్మాట్స్లో వీటిని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మంత్, డేట్, నెక్స్ట్ అలానే ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అండ్ AMRPM. Right. The next one, month, hours, minutes, second. So UTC hours and minute format offset. Right. So the customization. So like మనం customize చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Hours, minutes, seconds, అలానే AMRPM చేయండి. Same date, year, hours, minutes, seconds and అలానే full short time. And month, day, year, hours, minutes, seconds. కాపీ చేసుకున్నాం. సారీ. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో సెకండ్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ మినిట్స్ అండ్ షీట్. యూటీసీ అవర్స్ ఆఫ్సెట్. మంత్, డేట్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అండ్
ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ క్లియర్. సో ఫార్మాట్స్ ఇవ్వండి. సో మొత్తం ఎన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటే మనం ఎన్ని ఫార్మాట్లో మనం కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్, డేట్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ డేట్, మంత్, ఇయర్. సో ఇది ఒక ఫార్మాట్. ఆర్ డేట్, మంత్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్. సో డేట్, మంత్, ఇయర్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. రైట్. అండ్ డేట్ ఐఫోన్, మంత్ ఐఫోన్, ఇయర్. సో ఇది కూడా ఒక ఫార్మాట్. రైట్. సో డేట్ ఐఫోన్, సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అందులో మనం ఐఫోన్ ఇస్తున్నాం. రైట్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మనం మంత్ ముందు కావాలంటే మంత్, డేట్. సో ఇయర్ కావాలి అంటే ఇయర్, డేట్, మంత్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. అవర్స్, మినిట్, సెకండ్స్. సారీ. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి మనకి. రైట్. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో అన్నీ కూడా సేమ్ ఫార్మాట్. రైట్. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మనం స్ట్రింగ్ టైప్ ఉంటుంది కదా మనకి. సపోజ్ మనం డేట్ స్ట్రింగ్ టైప్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఐ మీన్ డేట్ అనేది స్ట్రింగ్లో ఉంది. సో దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే సపోజ్ డేట్ టైం, డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ టైం డాట్ పార్స్. సో దీన్ని మనం పార్స్ చేసుకున్నాం. ఎలా అంటే సపోజ్ 09/22/2023. సో ఇలా ఉంది ఫార్మాట్. దీన్ని మనం ట్రై చేద్దాం. సో ఇది డేట్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ దీన్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో తీసుకున్నాం. రైట్. అండ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఐఫోన్ తీసుకున్నాం. సో ఇది కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ డాట్ తీసుకున్నాం. సో ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. రైట్. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా స్ట్రింగ్ కన్వర్షన్ అప్పుడు మనకి ఈ ఎర్రర్స్ అనేది రాకుండా ఎగ్జాక్ట్గా రావాలంటే పర్ఫెక్ట్గా రావాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే గ్లోబలైజేషన్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ గ్లోబలైజేషన్ అనేది లిమిట్ స్పేస్ యాడ్ చేసుకుని మనం కల్చర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం డే టైంకి. సి ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ డేట్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో నాకు ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి డేట్, మంత్, ఇయర్. నెక్స్ట్ వన్ డేట్ టైమ్ స్టైల్ ఏం కావాలంటే
కల్చర్ ఇన్ఫో డాట్ ఇన్వేరియంట్ కల్చర్. సో ఇది మార్స్ ఎగ్జాక్ట్ అని తీసుకుందాం. సో ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ దానిలోకి మనం పార్సింగ్ అనేది చేసుకుందాం. చెక్ చేద్దాం. ఇది ఫార్మాట్ మనకి ప్రాపర్గా వాడేది. ఫస్ట్ డేట్ తర్వాత మంత్ కదా. సో చూడండి ఇక్కడ మనం మనం ఇచ్చిన ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో అది ఏ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నాం అని చెప్తాం, డేట్ మంత్ ఇయర్. సో అందుకని అది తీసుకుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది సిస్టమ్ దానికి కావాల్సిన ఫార్మాట్లో అంటే ఫస్ట్ మంత్ తర్వాత డేట్ నోట్ చేస్తాం, రైట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఇలా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది సేమ్ మనం ఐఫోన్ కూడా క్లియర్. సో ఈ కల్చర్ ఇన్ఫో దీని ఏమంటారు, రీజనల్ సెట్టింగ్స్ అంటాం. సో దాన్ని రీజనల్ సెట్టింగ్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ అలానే సో దీంట్లో మనకు ఆప్షన్ లేదనుకుంటా. లేదు. సో డేట్ ఓన్లీ అని కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఆల్మోస్ట్ మనం డేట్ టైం మీద ఉన్న మెథడ్స్ చేసాం అనుకుంటున్నాను. సో డే, ఇయర్, మినిట్, అవర్, టైమ్ ఆఫ్ ది డే యాడ్. సో ఇవి యాడ్ చేసాం, కంపేర్ చేసాం డే టు డే, డే ఆఫ్ ది వీక్, డే ఆఫ్ ది ఇయర్, అవర్స్, కైండ్, మిల్లీ సెకండ్స్, మినిట్స్. సో టూ లాంగ్ డేట్, టూ షార్ట్ డేట్, ఓకే, ఇయర్. సో ఆల్మోస్ట్ మనం చెక్ చేసినట్టే, రైట్. సో డే టైం మీద సో ఇలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, బట్ ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది, రైట్. మళ్ళీ నీ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.